هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन फराज फजल साहब से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर Thank you. There are only two consistent things in Pakistan. One is the foreign direct investment inflow in the last 25 years, which is very painful for me. And last year when I attended the annual tax retreat, I urged for something, and this is again consistent here, the absence of women participation in the annual tax retreat. So I will cover this issue later in my presentation. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. First of all, I am very grateful to Pakistan Taxpayer Association, Lahore Taxpayer Association, and all the friends of these taxpayer associations, because they all are my family, for inviting me here again. This is my second year with the annual tax retreat. And trust me, I'm not a tax practitioner, I'm not affiliated with any tax bar or any other matter related to taxation in Pakistan. And the fact is that this is a very painful area, because whatever we are facing because of the taxation is actually a nightmare. I'm grateful to my mentor and my elder brother, Abdul Qadir Maiman, and because of his love, his counseling, his guidance in the last 23 years, and also the brotherhood and the professional association with the president of Pakistan Taxpayer Association, Anwar Kashif Mumtaz, and a lot of other friends. Rehan Siddiqui is one of them, and then Mohammed Zubair and many others from different cities. So my today's topic is actually Pakistan's strategic reset, economy, investment, and the way forward. This is a very long topic, and I can talk about this topic for hours, but because of the time limitations, I will try to cover few areas, the big picture overall, some micro issues as well, to understand about what is needed for the Pakistan's strategic reset, for our economy, for our investment, for our overall growth and prosperity in the coming years. So before moving forward, I want to share that day before yesterday, I attended a dialogue of Institute of Regional Studies, which is actually a think tank of Ministry of Foreign Affairs. And they engage around 200 persons from National Intelligentsia, all the forces, Army, Navy, Air Force, senior leaders serving and retired, the bureaucrats, the Ministry of Foreign Affairs officials, as well as the intelligentsia from various sectors. I was one of the speakers in the second session, and throughout the discussion, the conclusion, the one-line conclusion was to make our house in order and to make Pakistan internally strong. And this is what all about my today's talk is. I wanted to prepare any talk
I only noted down some points and I will try to share as much as I can. So we should understand that Pakistan is an epicenter of 5 billion population in our surrounding, from Far East to Middle East, Africa, Central Asia, ASEAN, China, India. And Pakistan's population today is, as per the current census, 250 million. By 2047, we will cross 400 million. And our 65% population is under 32 years of age. And with a population of 250 million, we are world's 5th largest nation. So these are the 4 data points we should understand before talking about any strategy, whether you're talking about the taxation, you're talking about the investment, exports, economy, anything in this country. These 4 data points are the key pillars to understand. And what is important to understand that we are not a small European or Far Eastern or Central Asian or Middle Eastern or African country. We are world's 5th largest nation. So without a long-term strategy, without policy continuation, without a long-term vision and plan with a complete line of action, we can't prosper. Adhocism is not the answer, which is actually we are facing for the last many decades. And this is an evidence because of the data available in every sector of our economy. So we should understand that India, who is our neighbor, and we recently experienced the India escalation to Pakistan, and I believe that this was a divine intervention because the performance of Pakistan's armed forces was brilliant. This was a maturity, and overall our image rebuilt globally. So this is a big opportunity for Pakistan. But at the same time, we should understand that this is not the time for more celebrations. This is the time to understand that the opportunity on the window is very limited, very small. And here we should understand also the changing geopolitical landscape of Pakistan. What are the consequences? Because today US is the superpower, but China is crossing on economy and other things. And in the next 10 years, there will be no superpower. This will be a multipolar world. China at one side and America at second side. The new bloc is now engaging Russia, China, Iran. So our position is very strategic as well as very sensitive. But saying कि हमारी position बहुत strategic है, पाकिस्तान ऐसा है, इसका हासिल कुछ नहीं है. If your house is not in order, if your performance is average or below average, if you're not utilizing the opportunity available in every sector of our economy, so we should understand this point critically. And we should understand that there is no country strategy today. There is no country strategy. And I'm not talking about today, I'm talking about the last 70 years. The Pakistan of Imran Khan is different. The Pakistan of Sharifs is different. The Pakistan of People's Party is different. And the Pakistan of military is entirely different. So you can't manage a country of 250 million with 4 different types of Pakistan. So we need a course correction in this regard, in every sector. So first is the country strategy. What should be our vision? Like other countries are doing. Countries in Central Asia, countries in Middle East, even now in countries in Africa. Their target is similar.
whatever they are doing. And India is a classic example in this regard. Till 1991, India was much behind us. Their economy, their GDP, their corporations. Today, there is no comparison as far as Pakistan and India is concerned. I'm not talking about the military, I'm talking about the overall growth. Last year, our FDI number, or this year, our FDI number is $1.82 billion. India is $49.47 billion. There is no comparison. Our export, IT export is $4 billion. India total IT size is $280 billion. And out of $280 billion, their IT export is over $200 billion. Today, there are over 50 global CEOs of multinational corporations are Indian nationals. And today I read the news that the Procter & Gamble in US appointed their new global CEO, and he's also the Indian. So this is the difference between the two countries. What are the reasons if we are comparing both countries? In my opinion, there are 4 reasons. Number 1 is their education infrastructure. What they invested in the last 60, 70 years. And this is not about only IIMs and IITs of India, but the overall education landscape, how they are producing the leaders. The second one is their policy continuation. The third one is the fair elections. And fourth one is the continuation of governments. As I mentioned earlier, as a comparison, that till 1991, India was behind us. What happened after 1991? The modern economy's architect of India, Dr. Manmohan Singh, planned everything. And since 1991, every government of Congress or BJP or anyone else, they are continuing the same policies. This is the difference. अगर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज को नेक्स्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं करती तो इंडिया आज वहां नहीं होता जहां आज खड़ा है. And we can do this. We experience this as far as the nuclear deterrence is concerned. We started working on nuclear in early 70s and implemented in 1998. During this time, all the political governments, military leaders, all the stakeholders were on the same page. There was a continuation of policy and a complete firm decision. And finally we succeeded. So this is what we need in every segment of our life. I also want to share that we should understand the picture in black and white. All of you are tax consultants. So I believe the tax consultants or the chartered accountants or the financial analysts are the best persons to understand the balance sheet or the numbers. No one can understand better than you. So how you are running your own organizations, but how you are running this country. So we should start speaking the truth as far as the Pakistan is concerned. This is black or this is white. Without the realistic evaluation or the critical evaluation, where we are standing, what are the opportunities, what are the barriers, what are the red tapes, what are the pain points, we can't plan a strategy or do the strategic reset of Pakistan. So these are the basics I want to share. And from here I want to share also, which I mentioned earlier as well, that today's world is working on course correction. If you are doing something wrong, this is your responsibility to do the course correction. Instead of a rigid attitude, like you are doing in your personal life, the course correction, in your family life, in your social life, in your business life. But when you are talking about Pakistan, there is no course correction. So from here, I want to share that there are 2 periods, in my opinion, of the political governments. One period is from 1988 to 1999.
and one is 1999 till today. I'm referring because I was born in 1976. I'm 49 now not. So my memory is from 1988. So from 1988 to 1999, Pakistan attracted only 6 billion US dollar as the net FDI. Only 6 billion US dollar. And from 1999 till today, in last 26 years, we attracted 52 billion US dollars as the net FDI after all the outflows. And this is the State Bank of Pakistan number. So in last 38 years, this is $58 billion. So the average per annum of the last 38 years is $1.6 billion. And the last 25 years is only $2 billion. From 1999 to 2008, during the General Musharraf era, we attracted $18.9 billion. From 2008 to 2013, we attracted $9.8 billion. This was PPP tenure. And then PML tenure from 13 to 18, we attracted $10.3 billion. During the government of Imran Khan, the PTI, when I was also the minister, but as a technocrat minister, not the political minister, we attracted $7.7 billion in 3 years and 8 months. Then PDM1, we attracted $1.55 billion. During the caretaker government of Senator Amaluk Kakar, for 5 months, we attracted $863 million. And in the last 1 year, we attracted around $2 billion. So this year, our FDI is $1.82 billion. Last year, our FDI was $1.93 billion. So the average is around $2 billion, and this is a consistent number, like the absence of women participation in the Taxpayer annual retreat. If we are comparing the surrounding regions, I mentioned India, $49.47 billion. Indonesia attracted $47 billion last year. Vietnam attracted $36.47 billion. China attracted $33 billion. Their outflows are huge because they are investing globally. That's why their net FDI is less, $33 billion. Then UAE attracted $30.1 billion. Qatar attracted $29.7 billion. Kazakhstan attracted $18 billion. Malaysia, Turkey, and Uzbekistan attracted around $11 billion. Countries like Bahrain attracted $7 billion. Azerbaijan attracted $7 billion. Bangladesh, despite the political turmoil last year, they attracted around $4 billion. And 9 African countries performed better than Pakistan last year. Egypt, $9.45 billion. South Africa, $5.4 billion. Ethiopia, $4 billion. And then countries like Namibia, Nairobi, Mozambique, Uganda, and Congo, they all perform better than Pakistan. So why I am doing this comparison? To understand the picture in black and white. Because all the countries in our surrounding, which I mentioned, the 5 billion population, people, epicenter Pakistan. So as per the FDI numbers, FDI formula globally, this should be 3% of your GDP. Last year, our GDP size was $376 billion. This year, we declared $411 billion. So as per your GDP, your minimum net FDI should be around $12 billion. And consistently, you are attracting around $2 billion. 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3. That's it. Only in 2006, we attracted 5.3, and in 2007, we attracted $5.4 billion. And in 2017-18, we attracted $2.8 billion. Otherwise, this is all 1.9, 2, 2.1. So this is one thing consistent in Pakistan's FDI. Why we are talking about FDI? Why not local investment? I always referred FDI because this is how you can critically evaluate your investment landscape, your business climate.
which include your entire taxation system as well. If you are evaluating the top FDI countries and the data of last 25 years, there are a few commonalities. One is that all these countries empowered their existing investors, including their local and including their foreign investors, to create wealth. They provided them the legal cover and the policy continuation, the complete hand-holding. And later, FDI automatically they attracted. This is the data of last 25 years of all the top FDI countries in the world today. Then, as far as the Pakistan is concerned, what is the need? The need is to focus 90% on your existing investors. And existing investors means there are two types of existing investors. One is the foreign investors. In foreign investors, there is one big crowd of OICCI, all the big multinationals, 210 multinationals like Citibank, Unilever, P&G, and others. One is the mid-sized investor and one is a small investor. They already invested in Pakistan. And one is your local investor. One is your PBC crowd, Pakistan Business Council, all the big boys. One is the mid-size and one all the SMEs. They all are already working in Pakistan. They already invested in Pakistan. So like all other countries I mentioned with the numbers, you need to focus 90% on the facilitation and hand-holding of all of them. Instead of torturing and instead of manipulating everything through the engagement of same taxpayers, instead of increasing your tax rate. This is the biggest challenge in Pakistan today for every Pakistani investor as well as the foreign investor. This is highest in the region. So if we are serious to fixing the investment landscape in Pakistan, trust me, 2 to 3 years complete focus on your existing investors. Allow them to create the wealth. Do the hand-holding. Remove the barriers. Address their pain points. And through a collaborative effort, we can turn around the things. I believe, and without exaggeration, with complete responsibility, I want to say, this turnaround is possible. We need 2 to 3 years for fixing the landscape. For next 2 to 3 years, we will grow. It's a matter of 10, 12 years to fix the entire economy. Not only investment, entire economy. But for this, we should be ready for the critical feedbacks from the industry. We should be ready to study the other countries instead of acting as Aflatun or Aklikul or philosopher of everything. This is the mindset of the ministers. This is the mindset of the leaders. I'm not talking about everyone, but I'm talking about the majority. This is how the world is operating. And there is a need to engage the private sector practitioners in the ministries, not only the technocrat ministers or the secretaries, but the entire teams. This is how the world is operating. So the problem here is, as I mentioned, the policy continuation. All of you are from taxation. How many FBR chairmen you changed in the last 10 years? How many? 12. Laglayal Saab is the 12th or 13th FBR chairman. You appointed 12 to 13 federal finance secretaries in the last 10 years. You appointed 8 chairman board of investment. Same is the case of privatization commission and other ministries related to economy. So I'm referring about the taxation, finance, investment, privatization, commerce. This is the status in black and white. This is the balance sheet. So how can you are expecting the turnaround without fixing this, without the restructuring of your ministries and your divisions, without the transformation of your public sector, and also without the privatization of your SOEs
We are wasting over 1 trillion rupees annually. Now, currently, the Muhammad Ali, the Federal Minister for Privatization, is doing amazing work. And I'm expecting this time we will finalize the privatization. This should be continued because this is actually a classic example of bleeding from the taxpayers' money. We can't afford this. And in this regard, we need, again, the confidence of the public, the stakeholders, on the leadership. But this is important for the sake of Pakistan. I also want to mention about Saudi Arabia. I will refer to 2 countries, Saudi Arabia and China. I mentioned last year also, I remember. So I believe that today Riyadh is the most happening place in the world as far as the business and economy is concerned. They decided to be the powerhouse of every sector of their economy instead of continuing as the oil-rich country. Their public investment fund size is over $1 trillion today. And by 2030, they will cross $2 trillion. The 2030 Expo is happening in Riyadh, 2034 World Cup is happening in Riyadh. And the way they are progressing, ये overnight नहीं हुआ है और ये MBS के आने के बाद नहीं हुआ है. They invested in education in last 20-25 years. उनकी youth Ivy League से पढ़कर आती है. And now they are sponsoring students and they are bounding them to do 2-3 work experience outside Saudi Arabia and then return back to Saudi Arabia to serve the country. This is how their youth is changing. Then we are seeing the women empowerment there. Classic. In the Ministry of Industries, there is now 35% women workforce. In the Ministry of Energy, there is a number of 30% of women workforce. This is a classic transformation of Saudi Arabia. And they are investing globally. One is the Ministry of Investment, one is the Public Investment Fund. So they are working with government to government as well as the B2B, the business to business investments. So I mentioned about Uzbekistan investment and I mentioned about the numbers of Pakistan. How many dollars Saudi Arabia invested in Uzbekistan? Any idea? How many dollars? In last 5 years? Anyone? $21 million. And Saudi Arabia invested $500 million, $500 million in last 15 years in Pakistan. This is 100% our fault. $3 billion deposit. Deposit, na? This is not our own money. This is only a deposit. And they will continue the deposit. We are happy with the deposit. We are happy with the loans. We are happy with the subsidies. The world change. Saudi will never give you money. They will give you projects. You need to do the restructuring of your entire system to attract this money. Saudi is beyond serious. बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये Saudis जो ट्रक की पत्ती के पीछे लगाते हैं, दुनिया में इन्वेस्ट कर रहा है. इजिप्ट में भी वो $35 मिलियन लगा रहा है. छोटी छोटी कंट्री से पैसे लग रहे हैं. कॉर्पोरेशंस वो एक्वायर कर रहे हैं. एक लूसिड कार अभी ईवी की आपने देखा हुआ है सन का फ्रांसिस्को से 67% की शेयर होल्डिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने ली. इसी तरह से दे आर इन्वेस्टिंग ग्लोबली इन एवरी सेक्टर. We are claiming that $2.8 billion are MOU signed. There is zero value of any MOU in today's business world. Zero business value. और MOU करने मतलब ये अभी आपका कोई काम नहीं हो रहा. So again, there is a need of course correction. The second point I want to highlight is about China, which is actually our most trusted partner. And we recently experienced what happened during the Pakistan-India war. We used their, equipment, but this was our talent because only equipment was not enough. So we must appreciate the Pakistan Air Force, which they built in the last 15-20 years. But what is the status of the investments from China? China is the largest FDI country for Pakistan. This year we attracted $1.2 billion.
But this is not the opportunity. Opportunity is too huge as far as the China is concerned. And China was my project. Luckily, I was the secretary of the first ever framework signed with the China during the Prime Minister visit when we met the prior President Xi in 2022. So I was the secretary. And when the last ambassador was leaving from here, now he's the Deputy Minister for Foreign Affairs, he mentioned to me, he invited me for a lunch at his home, and this was my one-on-one with him. So he praised Pakistanis. He said, "Log bahut achhe hain, kaam nahi hota." This is the problem. So I know exactly what is the status of CPAC today. This is again our own fault. So I'm not portraying any negative picture here, please. And there is a disclaimer that I'm not representing any political party or any specific government. I'm a pure technocrat and an apolitical person. I'm a pure patriotic Pakistani. But same talk I delivered with the military leaders also a few weeks back. So this is my stance. This is my narrative building. So I want to cover a few other points also before going for. So one more point I want to highlight, and then I will come to the women empowerment side. You are responsible. You're waiting for that. The biggest threat to Pakistan, as I mentioned about India, the education infrastructure. So for us, the biggest threat is not India today. Trust me, despite the war. I believe that our military is capable to manage India. And I'm saying this with complete responsibility, not emotional stuff or not Sunni Sunai. Our Air Force, our military, our Navy, every force is capable to manage India or any other external threat. So the biggest threat to Pakistan is 28 million kids out of the school. The state of Pakistan is not providing them education, neither vocational training. It's a hunar kehte hain. So imagine, I talk about the 65% youth bulge, and we are not entertaining 28 million kids. They are sitting on footpaths or elsewhere. We are not providing them education. We are not training them for any hunar. And there are few million students who are part of the system, public sector system, where they can only write their name after matriculation. So imagine when the population size will be doubled. This is beyond anyone's imagination where we are moving actually. But no one is ready to talk about this. Or if we are talking, this is the lip service only. We are not addressing. We are only waiting for the tsunami. So this is one point where we need to address as an emergency plan. Number two, I want to talk about the women empowerment. And this is again beyond lip service, beyond, buzzword. Our 49% population is women. Pakistan is one of the 5 big countries in the world. Any idea that what is the contribution of these 5 countries? India is number 1 now. They crossed China. China is number 2. US is number 3. Indonesia is number 4. And Pakistan is number 5. So how much is the contribution of these 5 countries in the world's GDP? Any idea about the percentage? 45%. And the total 10 big countries of the world's GDP contribution is 60%. We are on the 5th. So 60% contribution is from the top 10 countries in the world, including Pakistan. What is our share in this 60% contribution? Please, anyone? 0.3%. 0.3%. Trust me, 0.3%. So, this is happening because we are not investing in our human resources. We are not investing in education. We are not investing in healthcare. We are not investing in the productivity of our labor. Our workforce
of labor is around 70 billion. The women participation is only 20%. Only 20%. So when I referred about Saudi Arabia and all the Middle Eastern countries, Central Asia, ASEAN, Vietnam, every country, you can check the numbers of women participation. So think about it, that if we move from 0.3 to 0.7, 0.8, what will happen? Just, this is a food for thought for everyone, for the state of Pakistan. Today our GDP size is $411 billion. This will be doubled in the next 10 years, $820 billion. So this is what we need. And being the fifth largest country, this is our responsibility to invest on our labor, on their productivity, on their health and education. Otherwise, trust me, this 0.4 or 0.3 will be further reduced and will be nowhere. After all the critical points, I want to share two positive points also. From where I'm connecting the dots, which I mentioned, that focus to make your house in order. All of you are aware about the Roshan Digital account started by State Bank of Pakistan in 2021. What is the deposit number today at the State Bank of Pakistan of RDA? Any idea? This is $9.4 billion. This is yesterday's number. And last year we all read the details of the Dubai leaks. Pakistanis were the third biggest investors. And this is the official number. This was $9.8 billion. This is the official number. This is the declared property. Qadir bhai ke mentions hai, Anwar bhai ke mentions hai. Sara declared hai. The undeclared is $31 billion. So I'm not, and trust me, this is $31 billion plus. So this is all black money. जो इनके मेरे नाम पे नहीं है, वो मैंने किसी और के नाम पे रखी जो पाकिस्तानी नहीं है, और वो सारा अनडॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि 60% of our economy और more than 60%, वो आप लोगों ने नंबर बताओ, वो अनडॉक्यूमेंटेड है. हमें पता है पैसा किस तरह बाहर जाता है. बट इमेजिन कि जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, 9.4 of RDA and $9.8 billion of Dubai. Only the properties in Dubai. I'm not talking about other countries. This is $19.2 billion, and you are begging from IMF for $7 billion. So money is here, and these are two numbers. I can refer 25, 30 numbers. Trust me, 25, 30 numbers. Because of the shortage of time, I am restricting only with two numbers. So this means that the potential is here. And this RDA number is only 15-20% overseas Pakistanis, minor percentages of their deposits. This is not their entire wealth. You're all aware. You can check their data with the State Bank. They have the numbers from which country they receive how much amount. So the problem is that we are not looking for the big picture and the line of action and what should be the roadmap. We are wasting time that this is not possible, this is not possible, this is not possible. And country is bleeding despite all the opportunities. Today our perception is completely different after the post-India war. But again, as I mentioned earlier, the window is very limited. The window is very small. Another positive number I want to share, the AdTech industry. Any idea about what is the size of AdTech industry today? Any idea? In 2023 December, this was $250 billion globally. And by 2027 December, this will cross $400 billion. AdTech. 65% population is 32 years or under 32 years of age in Pakistan. We attracted only $100 million, $0.1 billion in last 10 years in AdTech. Now there is a movement, people are working, and
Companies are collaborating. Government is also serious, by the way. But here is a big opportunity for Pakistan. There's a big size. And Pakistani youth is really talented. So we need to fix the fundamentals. There is no rocket science. हमें ग्रास रूट से बेसिक्स पे काम करना है. हम बेसिक्स पे काम नहीं करते, हम आसमान की बातें करते हैं. हमें अपनी बैलेंस शीट देखनी है, हमारी कितनी चादर है, हमें उस हिसाब से पाँव फैलाने हैं. हमें देखना हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमें देखना हमारी वीकनेसेस क्या है. हमें अपनी सराउंडिंग रीजन में डेटा को चेक करना है, हमने उनको स्टडी करना है. किस तरह उज़्बेकिस्तान आगे बढ़ गया, किस तरह इजिप्ट आगे बढ़ गया. इजिप्ट भी तो डाउनफॉल का शिकार था, आज कैसे ग्रो कर रहा है. इथियोपिया का नाम सुना ना आपने, उनकी एफडीआई हमसे बहुत बेहतर है. उनकी एयरलाइन के पास शायद 380 जहाज है. इथियोपिया एयरलाइन कराची आती है वो. और एक वक्त तक मुझे याद है कि आप सबके जहन में ये आता होगा कि इथियोपिया का नाम आता था, कह सकता बच्चे की तस्वीर आती थी मेरे जहन में. When I was the minister, the foreign minister आया हमारे पास, आजकल वो एडवाइजर है प्रेसिडेंट का, and I'm still in touch with him through WhatsApp. रिजवान हुसैन नाम था उसका. तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने हमारी मीटिंग रखी, मैंने कहा मैं उसको लंच पे होस्ट करना चाहता हूँ. तो हमारे साथ लंच पे एक डिटेल मीटिंग हुई, बिकॉज आई वांटेड टू स्टडी कि यार क्या हो क्या रहा है. और जो कुछ उसने हमें बताया, दिस वाज एन आई ओपनर फॉर अस, एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग लास्ट 3 years. They are growing like anything, and same is the case of other countries. There are governance issues in African countries. There are law and order issues in African countries, but they all are growing. And the global corporations and the countries are investing. So we should do the comparison. And since last 1 month, I was traveling throughout Pakistan with my family. Day before yesterday, they left for Karachi, and I'm here because of Anwar Kashif and Qadir Niman and Rehan Siddiqui. So I experienced some positives during this tour. The new properties the private sector established. And then I studied, I wrote an article. I decided to publish this after 2 or 3 weeks. But globally, around 10% of your GDP income is through your tourism. In majority of the good countries, sizable countries. We all know very well that some of the finest and most beautiful places are located in Pakistan. आप कराची से गवादर तक चले जाएं, जो ये अरेबियन सी हमारा है, this is one of the best beaches in the world. And then the valleys and the lakes and mountains throughout Pakistan. So our tourism income, local or foreign, is around 2.8% of our GDP. While India is attracting 11%, Nepal is 14%. Then I wrote some numbers. For example, Sri Lanka is 12%, Turkey is 12%, Malaysia is 14%, Indonesia is 5%, UAE is 7%, Qatar 10%. Countries like Kenya and Morocco from 7 to 12%. Then China is 10%, Hong Kong 7%, Singapore is 6%, Spain is 13%, Portugal is 16.5%. Greece is over 20%. And then countries like Austria, Croatia are between 9% to 20%. And Iceland and Montenegro is above 30%. Saudi Arabia was a traditional country. Now they are changing. And under their Vision 2030, the country like Saudi Arabia is investing $800 billion only in tourism. Please go to the web, to Google, and search the Vision 2030 document and read the complete document. This is a learning document for all of us to understand how country is planning and how country is doing their strategic reset. So this was a very religious country. We were only visiting for Makkah and Medina. Now they are opening for the global community. They are increasing 8 million population. Now they are allowing the global citizens to purchase the property. So only in investment, they are investing $800 billion. This is a published number, authentic number. So we should understand that if we from 2.8 and we will increase to 6 or 7%, we can attract $15 to $17 billion per annum annually.
So this is a huge area. We are talking and talking and talking and talking and talking and talking. No action. So in the end, I want to say that what we need is a charter for business to fix the investment landscape, a national investment vision for 2035 for next 10 years. And this charter for business should be approved by the joint parliament as well as the National Security Council. And this should be a document कि कोई government आए, कोई government जाए, like our nuclear capability, which I mentioned earlier, we should continue this as a policy continuation document. Only then your local and foreign investors will continue to invest in Pakistan. So this is one thing. The second thing is I'm urging the government, I shared this many times, that if there are in the corporate sector, आप डील करते हैं, आप टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, आपके टॉप 6-7 क्लाइंट्स होते हैं, आप उन पे ज्यादा फोर्स लगाते हैं, आप उन पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपकी इनकम आती है. तो पाकिस्तान, if we are expecting the billions of dollars from Middle East, from China, from US, from other countries, we should empower our foreign nations. And I want to share a painful thing with you that a few months back I was sitting with Pakistan's ambassador to US, Saudi Arabia, and practically he was upset like anything. He's a very decent foreign service officer, a very capable person. And I raised the voice multiple times after this meeting also. He said that, sir, मेरे पास सिर्फ 16 बंदे, 16 officers, जिसमें 8 निकम्मे हैं. How much is the population of Pakistanis in Saudi Arabia today? 3.1 million. So how can you focus on investment and other things? There are labor issues, there are political issues. और अनवरत हमारा कोई ना कोई delegation पहुंचा होता है, उसको आप प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं. तो किस तरह वो 8-10 बंदों से एक, तो जो टॉप कस्टमर होता है या टॉप कंट्री होती है, वहां पे आप बिलियंस ऑफ रुपीस इन्वेस्ट करते हैं. यू आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ डॉलर्स. Same is the case of UAE, same is the case of Qatar, same is the case of China and other countries. So we should understand that only the appointment of ambassador is not enough. Only the appointment of 2 or 3 credible officers is not enough. The size is too huge, the work is too huge, and the opportunity is unlimited. Saudi minister said to me, and I conveyed this to Prime Minister face to face last year. And after 2 weeks, Prime Minister was visiting with Mohammad Aurangzeb and a few others. Dar Sahab was also there. So I mentioned to Prime Minister that Khalid Al-Faleh, the Prime Investment Minister of Saudi Arabia, told me that, brother, we invested $21 billion in Uzbekistan, a country of 35 million. So if we are investing more in Pakistan, we are in benefit. But we are unable to finalize the projects. And same points he shared with the Prime Minister and the delegation. And later they shared with me that he said the same thing to us also. So we should understand the picture in black and white. And one more thing that, one is the Board of Investment. One, we created SIFC. हमारे यहाँ कोई इदारा नहीं चलता, दूसरा इदारा बना देते हैं. Instead of focusing on the restructuring, हम कहते हैं एक और इदारा बना दो. फिर 4 प्रोविंशियल बोर्ड्स हैं. बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में मेरी टीम कोई 300 लोगों की टीम थी. 150 लोग आपने SIFC में रख लिए हैं और फिर 4 प्रोविंशियल बोर्ड आपके अलग. और उसके अलावा मल्टीपल कमेटीज हैं. ट्रस्ट मी, अभी 2 हफ्ते पहले कमेटी बनी है यूएई के लिए, उसमें तो 15 लोग हैं. All are working for one target in multiple directions with different resources. And the end result is zero, $2 billion. Like the absence of women in your tax retreat. So there are multiple other points I can talk hours and hours. This is my topic, but I want to conclude with this, that whatever I shared with you is a picture in black and white. This is not a criticism.
And there is a difference between propaganda, negativity, and the constructive feedback, the critical feedback. And there is a need to promote critical thinking in Pakistan, in our organizations, in our society, at our home, and at large, the Pakistan, the country. Because without critical thinking, or without critical dialogue, without critical feedback, you can't progress. Because you can't understand the picture. You can't design the strategy for your organization or for your country. So this is my submission in front of you. I'm open for the Q&A because multiple points I avoided to discuss because of the shortage of time, but I'm here for answering your questions. Thank you. तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने बताया कि हम 10 बिलियन डेफिशिएंट हैं इसमें, जो हमारा FDI है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर उन मुल्कों का बेहतर है हमसे जहाँ लोग जाते हैं पैसा लगाते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारा FBR है, तो इनका डाटा ये कैलकुलेट करते हैं एनुअल बेस पे, जिस पे ये टैक्स टारगेट बढ़ाते हैं। कभी आपने ये कैलकुलेशन की है कि कितनी इंडस्ट्री उस ईयर में बंद हुई है और उनका जो मसला है वो क्या है? उस पर कोई इदारा पाकिस्तान में है जो डाटा कैलकुलेट करता हो और बताए ताकि उसमें बेहतरी आ सके, लोकल GDP बढ़ सके? थैंक यू। देखिए, मैंने जैसे कहा ना, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत सी कंट्रीज में इशू है। मैंने अफ्रीकन कंट्रीज की बात की कि लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस के इश्यूज हैं, बट दे आर राइजिंग। So the policy continuation and everything I mentioned, there are multiple issues, including the taxation system as well. So that's why multinationals are leaving, and multinationals are leaving from India as well. Multinationals का सिर्फ एक departure जो है ना, वो सिग्नल नहीं होता कि आपकी चीजें नहीं चल रही, but overall जो आपका नंबर 25 साल से एक फिगर दे रहा है, वो आई ओपनर है। उसको हम 3 साल से डिस्कस कर रहे हैं। यकीन करें, जो मैं बात कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर वही बात कहता है। 3 साल में नैरेटिव बिल्डिंग की हमने भी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही है वो आपको पता है। FBR में क्या हो रहा है? FBR आपने सही किया, कुछ बेहतरी आई FBR में? अगर बेहतरी आई तो अच्छी बात है। इसी तरह से बाकी सारे इदारे, तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिस वजह से इंडस्ट्री बंद होती है। FBR तो टैक्सपेयर का काम बढ़ा रहा है ना, उसको इतनी जो कंप्लायंस है वो सारा टैक्सपेयर के दिन है, ज़्यादा कुछ नहीं कर, उस वजह से तो प्रॉब्लम है। तो बिजनेस छुट्टे ये कंप्लायंस पे आए। Anyone else? Yes, please. Assalamu alaikum, sir. So my name is Kamran Khalil. Sir, आवाज आ रही है? अस्सलाम मैं उनके 2-3 क्वेश्चन साथ ले लेता हूँ। सर, I want to ask कि ये जितनी भी आपने बातें की यहाँ पे कि भाई ये इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, I want to ask one thing कि ये सारे मसाइल जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये काम करेगी, क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी, या आप समझते हैं कि एक ऐसा थिंक टैंक जो एक टीम हो कि पाकिस्तान के अंदर हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों की एक टीम जो है वो बनाई जाए? ये करेगा कौन? हु विल डू दिस? ठीक है, ये बातें तो हम मकसद हर स्टेज पे हो रही हैं। माय क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। भाईजान, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। आपने अभी ना बड़ी डिटेल में जो चीजें ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर अगर पोर्ट्रेट की है, डेफिशिएंसी से हर बंदा पॉइंट आउट कर रहा है, आपने भी पॉइंट आउट कर दी। पंजाबी में कहते हैं मक्के कौन लेके जाएगा, मक्के जाना सब कर सकते, सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन भले उन्होंने बता दें, लेकिन उसको लीड किसने करना है? प्राइम मिनिस्टर ने करना है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने करना है, या किसी और ऊपर से आए बंदा उसने करना है? मैंने और आपने करना। इशू ये है कि जितनी भी पॉलिसीज बनती है उसमें अवाम वाली बात को कंटिन्यूटी नहीं है, और वो कंटिन्यूटी के लिए जो वजीर आजम लेवल के बंदे हैं उन्होंने लेके चलना है। अब आप FBR की मिसाल दे रहे हैं, FBR में भी वही बंदे बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक आता दूसरा चला जाता है, ना तो पॉलिसी फ्रेमवर्क है ना कोई चीजें हैं।
اس کے لیے کون سا میکینزم اڈاپٹ کیا جائے کہ وہ ساری چیزیں جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں گریجولی آنی چاہیے, ایک ایک کر کے آئے گی اور ایک دن آئے گا کہ ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, یس پلیز. سر میرا نام امجد صدیقی ہے, میں کوئٹہ سے ہوں, اور ٹیکس کنسلٹنٹ, بینگ دا تھرڈ جنریشن ان دس پروفیشن. ساتھ ہی ساتھ میں کوئٹہ چیمبر آف کامرس کا سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں 2 دفعہ. اس دفعہ سینٹ الیکشن میں آئی بین ٹیکنوکریٹ ایز ویل, کیونکہ اس کو کنٹیسٹ ہم نے نہیں کیا. سر بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی تمام آبزرویشنس بڑی ٹھیک ہیں, فگرز ہیں بڑی ٹھیک ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کہتے ہیں کہ نا ہمارا فیوچر بلوچستان میں ہے. ہم ریکارڈنگ کی بات کرتے ہیں, ہم صدق کی بات کرتے ہیں. سر بلوچستان میں there are 43 registered minerals starting from basic sand going up to gold. اور ہم ان میں سے کسی بھی منرل کی بیسک ویلیو ایڈیشن بلوچستان میں کیا پاکستان میں بھی نہیں کر رہے. بڑی بیسک سی مثال ہے, اکانومی کی بات کریں, اگر ٹیکس سے ہٹ کے اکانومی کی ہم بات زیادہ کر رہے ہیں. سر صرف ماربل کی مائننگ ہے, کنونشنل مائننگ سے فنشڈ گڈس تک ہمارے پاس جو ویسٹیج ہے دیٹ از مور دین 80%. ہم کول کی امپورٹ کی بات کرتے ہیں, ہم ملینز آف ٹن امپورٹ کر رہے ہیں پر ایئر, لیکن ہمارے اپنے پاس جو کول کے ریزروز ہیں ہم اس کو ایکسپلور نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کو ماڈرنائز نہیں کر رہے. لا اینڈ آرڈر ون آف دا ریزن ضرور ہے, لیکن لا اینڈ آرڈر از ناٹ اونلی ریزن. ریسورسز کی بات ہے, ہم تقریباً پچھلے 4 سال سے میں اس ٹیم کا حصہ رہا ہوں. ہم صرف ایک چیز گورنمنٹ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں مائننگ سیکٹر کو انڈسٹری کا اسٹیٹس دے دیا جائے. آج تک وہ فائنلائز نہیں ہو. سوال یہ ہے کہ ڈیلیز بیوروکریسی کے پارٹ میں زیادہ ہیں, ہماری انڈسٹری کے پارٹ میں زیادہ ہیں, بزنس مین کے پارٹ میں زیادہ ہیں, یا ایک اوورآل ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. بات کرنے کا مقصد تھا اس دن میں سر میرا خیال ابھی آن ہو گیا. سر مطلب یہ ہے کہ ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں ایران, افغانستان سے, ملیشیا کے ساتھ, اور ہم اس پورے ریجن کے ریسورسز لے کر آتے ہیں جس کو ہم اپنی انڈسٹری کو پنجاب میں اور سندھ میں پرووائڈ کر دیتے ہیں. اس کی بیسک ویلیو ایڈیشن ہمارے پاس نہیں ہوتی. کیا ہم چیزوں کے لیے تینوں کو مل کے کچھ کرنا ہوگا یا کسی ایک کو لیڈ لینی ہوگی؟ تینوں ایک ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. پلیز جی آگے. میرا کوشچن ہے سر, ہاؤ کین پاکستان realistically attract foreign investment even when local taxpayers are viewed with suspicion and it has potential criminals by the FBR instead of being recognized and facilitated as partners in national growth? Thank you. زبیر صاحب. جی سر. تو سر بڑی ڈپریسنگ قسم کی پکچر جو ہے آپ نے پیش کی ہے. سر میری ارادہ بالکل نہیں تھا ایسا. بڑی ڈپریسنگ اور بڑی دیکھیے یہ ہے کہ جب تک رائٹ پرسن کا رائٹ جاب نہیں ہوگا نا تو آپ آگے بڑھنے کا مت سوچیں کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے اگر ہم آج پریزنٹ سچویشن میں دیکھیں تو ہمیں ابھی تک کچھ ایسی نظر نہیں آتی. اب دیکھیں ایک نسل جب پیدا ہوتی ہے نا اس کو بھی گرو کرنے کے لیے 20-25 سال کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے. تو ہم تو ابھی اس سیڑھی پہ پاؤں بھی نہیں رکھا ہوئے. ٹھیک ہے. اینی ون ایلس؟ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ پچھلی گورنمنٹ میں اور اس گورنمنٹ میں بھی بینگ اے ٹیکنوکریٹ ورک کر رہے ہیں. نہیں سر میں آرڈر بہت نہیں کر رہا تھا. چلے سر آپ سے میٹنگ کو لاسٹ اٹینڈ کیے جو آپ بتا رہے تھے ابھی آپ نے, اگر آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر کون لوگ آئیں گے جو ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے؟ ڈیسیجن میکر آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو کیا وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی؟ ٹھیک ہے جی. اینی ادر کوسچن؟ آپ نے سر یو سیڈ کہ وی نیڈ FDI. Apparently you are representing almost the population share 2.5 million, yeah 1%, 2%. New policy like a East India company, they should invest here and keep the profit from Pakistan. And the profit ratio in Pakistan, I just gave you 2-3 examples. One example is Dhaka.
130 rupees per kilo atta is selling in Pakistan. It means 5,200 rupees per month. And wheat is available 2,000 rupees per month, 3,000, 2,000 gross profit within 60%. If we talk about the chicken is now selling in rupees 800 rupees per kg, and raw material feed is available on the cheap rate. Wheat 2,000 rupees, maize 2,005 rupees, and huge profits is earned in Pakistan. If the petrol prices are reduced, raw material prices, selling prices are increased. In Pakistan, the country you are talking here, 5-star hotels are overbooked with parking of the Land Cruisers cars. And still you are asking for the foreign direct investment, and you are not talking about the 23 crore people which are living below poverty level. They are striving. They are unable to do agriculture. They are unable to do labor. They are unable to do education to their children. Why we need foreign direct investment over here? They will scheme out of the country. Any last question? सर सारी कौम मौजूद है आपके सर मैं मायूस नहीं हूँ। सुन सर नहीं वो बातें लफाजी की हैं सर, नहीं तो लफाजी नहीं है। प्रैक्टिकली आपने जितना खिताब किया है और जिन मुल्कों के साथ पाकिस्तान का मुकाबला किया है, रिजल्ट क्या है सर? अभी हिस्ट्री 300 अरब का डाटा डाला इन्होंने टीवी पे, रिजल्ट क्या हुआ है? एक मिनिस्टर साहब टीवी पे बैठ रहे थे, उनसे पूछे ये मालिक कौन है टीवी के? उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं कोई टीवी का एक्सपर्ट नहीं हूँ। तब इस मुल्क में सर मुझे अफसोस पता है कि आप जैसे लोग, मैं क्या कहूँ कि क्या पूरे इस हुकूमत में या इस पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं जो आपकी LTBA की पॉलिसी ठीक कर सके, सेल टैक्स की पॉलिसी ठीक कर सके, इनकम टैक्स की या रिटर्न बना सके? कोई भी इस मुल्क में इतना कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है। हम सारे का सारा अब क्या हो रहा है, ये बाहर से बंदे आ रहे हैं, $4 पे आएंगे और रिजल्ट क्या होगा कुछ नहीं आपको पता है, मुझे नहीं पता है। मेरा सवाल इतना है कि कोई बंदा आएगा इस मुल्क को ठीक करने के लिए, ठीक होना चाहिए। सबका सवाल एक ही है। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जब कभी भी आप जहाँ भी आपको सुनने का मौका मिलता है, हमेशा आई ऑलवेज फाउंड दैट I have been more enriched from the vast knowledge of yours, and I think आप और आपकी इंस्टीट्यूशन नटसेल जो है वो पाकिस्तान में this is the only organization to the best of my knowledge कि जिसने दुनिया के कॉर्पोरेट सेक्टर्स को लाके पाकिस्तान में बुलाया, और उन मुश्किल हालात में भी जब पाकिस्तान को कोई ट्रैवल एडवाइजरी नहीं होती थी, कुछ 60-65 आपके इंटरनेशनल स्पीकर आपका जो सेमिनार जो होता है, जो आप हर साल ग्लोबल सेमिनार इकोनॉमिक्स पे करते हैं, क्या हम सबको ये मालूम है कि मुल्क के मसाइल क्या हैं? हम सबको मालूम है, so much so the गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मालूम है कि इसके हल भी क्या हैं। अनफॉर्चुनेटली उसके हल नहीं होते। मैं कहता हूँ कि आज का टेक अवे कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसको लेके आज हम कहें कि अशरफ साहब आए थे और हम एक टेक अवे लेके जा रहे हैं, और इसको कल पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू टेक दिस टेक अवे। फॉर एग्जाम्पल, मैं समझता हूँ कि हमारी पार्लियामेंट जो है जितने लोगों पे मौजूद है, जितने आई थिंक ये हमारी आवाज कभी दबाई नहीं, because I think we are the super power nation in the world actually। जितनी हमारे पास अल्लाह ताला ने जो हमें
جو کچھ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ دنیا میں کسی ملک کو بھی ایک جگہ پر اتنی ساری چیزیں کہیں پر بھی نہیں ملیں انڈیویجول. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کل پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن ایک ایسا فنکشن پلان کرے جس میں آپ ہماری معاونت کریں کہ ہم 100 پارلیمنٹرین کو بٹھائیں سامنے اور ان کو ہم 4 ایشوز ٹیکس سے ریلیٹڈ بتائیں اور ہم کہیں کہ جی یہ آپ کا گول ہوگا. میں آپ سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی پارلیمنٹرین کے ساتھ بھی آپ کا اتنا ہی کلاؤڈ ہے جتنا آپ کا کارپوریٹ سیکٹر میں ہے. I don't remember or I don't know that none ایسا کوئی کارپوریٹ سیکٹر بڑا نہیں ہے جو ماشاءاللہ جس کا آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا. اب آپ تو ریسنٹلی اب آپ اپنا رول جو پلے کر رہے ہیں وہ سعودی عربیہ میں بھی کر رہے ہیں اور تو میری گزارش ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کہ اگر ہم 100 پارلیمنٹرین کو ہوسٹ کریں پاکستان ٹیکس بار اور ہم اس میں اپنے 4-5 ایسے امپورٹنٹ مسائل ہوں جس کو ہم کہیں کہ جی اس پہ آپ نے رول پلے کرنا ہے, اس پہ میں آپ کی معاون. تھینک یو قادر بھائی. میں ارشد بھائی کو ویلکم کرتا ہوں. ارشد بھائی یہ بھی میرے بڑے منصب ہیں نواب شاہ سے. اچھا دیکھیں اور سارے جو آبزرویشنس یا جو فیڈ بیکس ہیں وہ 100% ویلڈ ہے اور اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. 2 باتیں میں کروں گا. ایک اسٹریٹ بات, اگر آپ بہت سچ سننا چاہیں گے مجھ سے, سولوشن نہیں ہے بٹ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کہا کون کرے گا, پرائم منسٹر کرے گا, آرمی چیف کرے گا یا کوئی اور کرے گا آ کے. تو ابھی جو موجودہ صورت حال ہے تو فیلڈ مارشل ہی کرے گا. یہ میں آپ کو بہت سچا بات بتاؤں. آئی ایم اے ویری ریئلسٹک پرسن. تو انہی کو قبلہ کعبہ صحیح کرنا ہوگا, پہلی بات. اب میں یہاں سے کئی پوائنٹس لنک کروں گا جو سر نے بات کی, جو آپ نے بات کی سبزی کی اور چاول کی اور پیٹرول کی. ایک تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ میں نے آپ سے ایف ڈی آئی کی بات ہی نہیں کی. آپ نے آئی تھنک میری تقریر نہیں سنی. میں نے مسلسل یہ بات کی کہ 90% فوکس ان سائٹ آپ لگائیں جو آپ کے ایگزسٹنگ انویسٹر ہیں. جب یہ صحیح ہوں گے تو آٹومیٹکلی ایف ڈی آئی آئے گی, اور 25 سال کا ڈیٹا اگر آپ ٹاپ ایف ڈی آئی کنٹریز کا نکالیں تو آپ کو یہ بات ثابت ہو جائے گی. اس میں کوئی لفاظی نہیں ہے, ڈیٹا بتا رہا ہے, ڈیٹا جھوٹ نہیں بولتا. اچھا جی, میں بہت کینڈیڈلی آپ کو بتاؤں جو میری اپنی پرسنل لرننگ ہے. یو کین ڈس ایگری ود می آلسو اینڈ یو کین ایگری ود می آلسو. میں نے سسٹم کے اندر رہ کے بھی کام کیا کچھ عرصہ, باہر سے بہت کلوزلی کام کیا, اور ابھی بھی اچھا خاصا کلوزلی میں دیکھتا ہوں, فیڈ بیک بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں اپنے طور پہ. میری جو لرننگ ہے, the biggest problem in پاکستان, اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ ادارے کس طرح صحیح ہوں گے, کیونکہ ادارے صحیح ہوں گے تو پھر چیزیں چلیں گی نا, سسٹم تو وہیں سے بنے گا. اور میں نے اسی لیے مسلسل ڈیٹا کی بات کی کہ ہم ایڈ ہاکزم کا شکار ہو گئے ہیں. آپ گورنمنٹ چھوڑ دیں, پرائم منسٹر چھوڑ دیں, منسٹر چھوڑ دیں, ایک سیکرٹری کے تبدیل ہونے سے اس منسٹری کی پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے. ٹرسٹ می. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میکسیمم جو ہماری کیپیسٹی ہے نا سوچنے کی, وہ 4 سے 5 مہینے ہے. یہ بھی پبلکلی ہے. جو میٹنگز کے دوران میں نے ایکسپیرینس کیا, دن میں 3-4 میٹنگز کو اٹینڈ کرتا تھا پرائم منسٹر کے ساتھ, تو بات اگلے ہفتے اور اس کے اگلے ہفتے کی ہوتی ہے. اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا. دس از دا ریالٹی. سچ کڑا ہوا ہے, آپ کو اچھا لگے برا لگے, دس از دا سچ. جو لرننگ میری ہے, the biggest problem is not corruption, not at all. This is a political propaganda of all the political parties and military as well. میں openly کہتا ہوں. The biggest problem in Pakistan is incompetence. And I bet on this. Again, you can disagree with me, but this is what I learn. میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں اگر آپ سسٹم کو اسٹڈی کریں. تو میں کچھ باتوں کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا جو میں نے خود بھی ایکسپیرینس کی. اچھی بات نہیں ہوتی, کچھ چیزوں کی پرائیویسی بہتر ہوتی ہے, لیکن انکمپیٹنس از دا بگیسٹ ایشو. اور آج سے 3 ہفتے پہلے میں اسلام آباد میں ایک کھانے میں بیٹھا تو
وہ ہمارے دوست آ رہے تھے تو میں نے کو 12-13 لوگ بلائے, سارے ہی وہ پاکستان چلانے والے تھے اتفاق سے. ہم نے کلوز ڈور رکھا اور ہم کوئی 3 گھنٹہ بیٹھے رہے. تو بہت سینئر لیڈر نے جو پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے ایک بات بولی. ہماری ایک دوست کو شادی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو کمپٹنس ہے نا وہ سب سے بڑا آپ کا ڈیمیجنگ اور نیگیٹو پوائنٹ ہے آج کے پاکستان میں. تو میں کچھ لوگوں کے یا کچھ اداروں کے نام نہیں لینا چاہتا, منسٹریز میں اور بہت سی جگہوں پہ بہت سارے دوست بھی ہیں. اگر آپ بہت کمپیٹنٹ ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی مسٹیک ہے, ٹرسٹ می. تو ان کمپیٹنس جو ہے نا اس کا مسئلہ میں نے یہ ریفر کیا بیچ میں اپنی ٹاک میں کہ اگر آپ ساری یہ جو کنٹریز کے میں نے نام لیے, اور میں نے کوئی یورپین کنٹریز کے نام نہیں لیے, میں نے سراؤنڈنگ ریجنز کے نام لیے, تو میں آپ کی یہ بھی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ویسٹ کی بات نہیں کی ہے, میں نے بات کی افریقن کنٹریز کی. وہ یہی کہہ رہے ہیں میں نے افریقن کنٹریز کی بات کر کے آپ نے ہمیں وہ کیا تھی. نہیں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ بھی ہمارے جیسے تھے نا, ہم سے بدتر حالات میں تھے, ہم سے بہتر ہو گئے. انہوں نے کیا ایسا کیا, انہوں نے کون سا روڈ میپ لیا کہ آج وہ گرو کر رہے ہیں. چیلنجز وہاں پہ بھی ہیں بٹ وہ ایک ٹریک پکڑ گئے. یہاں سے میں ایڈوکیزم کو بھی وہ کرتا ہوں, میں کورس کریکشن کی بات بھی کرتا ہوں. اور ان کمپیٹنس کی جو بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں میرا کام ٹیکسیشن نہیں ہے. آپ مجھے ٹیکس کنسلٹنٹ بنا دیں تو میں تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا کروں گا آپ کے ساتھ. یا اگر آپ جو ہے وہ کرکٹر بن گئے, جس کا جو کام ہوتا ہے نا اس کو وہ کام کرنا چاہیے. دنیا میں اس وقت ہو کیا رہا ہے, آپ پورا سینٹرل ایشیا چلے جائیں, آسیان چلے جائیں, مڈل ایسٹ چلے جائیں, ایون اب افریقہ چلے جائیں, جتنی منسٹریز ہیں اور جتنے ڈویژنز ہیں پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز, وہاں ایک سول بیوروکریسی ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں ہے, اور اس میں سارے نااہل لوگ نہیں ہیں, بہت کمپیٹنٹ لوگ بھی بیٹھے ہیں, انسنگ ہیروز بھی ہیں. پرابلم از دا سسٹم. لیکن ساتھ میں ہر جگہ پہ پچھلے 8-10 سال میں یہ ٹرینڈ چلا اور اب یہ پریکٹس ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے پریکٹیشنرز کو لے کر آتے ہیں. میں نے ایک صاحب کو اسلام آباد سرینا میں ملوایا جب یہ منسٹر آئے تھے سعودی عرب کے, تو ان کو میں نے بتایا کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ایسا ہے ایسا ہے. خیر وہ اگلے دن ان کی میٹنگ ہو گئی, آئی واز پارٹ آف دا میٹنگ. تو وہ صاحب جب نیچے اترے میٹنگ کے بعد تو کہنے لگے یار ان کی کیا ٹیم ہے, کیونکہ وہ جب ایگریکلچر کی بات ہوئی تو انہوں نے ایگریکلچر کا اسپیشلسٹ آ کے بٹھا دیا. اور جب میں ان کی یونیورسٹی جاتا ہوں تو ہر دفعہ مجھے نئے چہرے نظر آتے ہیں, نئے نئے لوگ ملتے ہیں, وہ کارپوریٹ کے اس کے بیسٹ ایکسپرٹس لے کر آتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے. میرے وقت میں ہم نے پروپوزل دیا تھا اور اس پہ ہم نے کام کیا, بعد وہ نہیں ہو سکا. سلیکان ویلی میں ایک انویسٹمنٹ کونسل کو رکھنا تھا, تو بورڈ آف انویسٹمنٹ سے ہم نے پروپوز کیا کہ آپ انویسٹمنٹ کونسل سلیکان ویلی سے لیں, اسلام آباد سے نہ بھیجنے کی تھی کو, یہاں پہ کسی میں کیپیبلٹی نہیں ہے. سلیکان ویلی سے ایک پاکستانی کو اٹھائیں جو سلیکان ویلی کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اس کو مارکیٹ سیلری دیں اور پھر اس کا رزلٹ دیکھیں. وہ چیزیں آگے بڑھ گئی, سب کچھ ہو گئی, پھر وہ نہیں ہو سکا. تو جو انکمپیٹنس ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسری بات دیکھیں ہمارے یہاں نا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اور نہ میں فوج کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں نہ میں فوج کو کرٹیسائز کر رہا ہوں, لیکن یہ جو منترا ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے شروع کیا ہے نا یہ بھی غلط ہے. جس کو لالی پاپ ملتی ہے نا وہ لیٹ جاتا ہے. جو آج کی اپوزیشن ہے وہ کل حکومت میں تھی, کل پھر حکومت میں ہوگی, اور جو آج کی حکومت ہے وہ کل اپوزیشن میں تھی, کل پھر اپوزیشن میں ہوگی. یہ ایک سائیکل ہے. تو here is the need of collaboration. The military should understand and the political leadership also understand. And there is a need of collaboration amongst 4 stakeholders. One is the military, one is the political government, jiski bhi ho. Third is the bureaucracy and the fourth is the corporate sector, your business community. دنیا میں یہ فارمولا چلتا ہے. جوڈیشری ہے مطلب وہ میں کیا بولوں اس کے بارے میں, کچھ نہ بولوں تو بہتر ہے. تو کیونکہ جوڈیشری نے بہت نقصان پہنچایا ہے انویسٹمنٹ کلائمیٹ, جو آپ نے ریکارڈنگ کے ساتھ کیا, جو آپ نے کارگل کے ساتھ کیا,
जिस किस्म के विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत सारे फैंस होंगे, आप लोग उस प्रोफेशन से हैं, जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इस मुल्क के साथ किया और जो बाद में साकिब निसार ने इसके साथ किया और इस किस्म के बहुत सारे लोगों ने किया, अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं। तो जिस तरह जुडिशरी ने एक सिस्टम को तबाह किया, आज आप देखिए उसके रिवर्शंस क्या आ रहे हैं। तो ये ना लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ना सिर्फ पॉलिसी कंटिन्यूशन का मसला है, ना सिर्फ ये एनर्जी की प्राइसेस का मसला है, ना सिर्फ इनकॉम्पिटेंस का मसला है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कंबाइन, और इस सिस्टम को एक एलीट कैप्चर है जो लेके चलता है। अच्छा, अब मैं एक पॉलिटिकल बात करने जा रहा हूं। ये बात मैंने परसों की, बहुत सारे फौजी बैठे हुए थे सर्विंग और रिटायर्ड, और मैंने रेफर किया कि इंडिया में फेयर इलेक्शंस होते हैं, कोई गवर्नमेंट आए कोई इल्जाम नहीं लगाता कि इलेक्शन बेईमानी हुई, हमारे यहाँ नहीं होते। और मेरे ख्याल से पीपल लॉस्ट होप आल्सो, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 2020-30 इलेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द 2018, 13 और उससे पहले जो इलेक्शंस हुए। मैं तो बचपन से आज तक ही देख रहा हूँ। फातिमा जिन्ना तो मतलब वहां से शुरू कर लिया। तो as a nation, as a state of Pakistan, we should understand again the ground reality. किसी सवाल का कोई स्पेसिफिक जवाब किसी के पास नहीं है, बॉटम लाइन सबकी एक है। कौन करेगा? मैंने आपको बताया अभी तो एक ही बंदा करेगा। तो मैं वहां पर भी ट्राई करता हूँ कि मैसेज जाए, मिलते भी हैं तो बात होती है, तो यही बात होती है। कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं जब आप कड़वा सच बोलते हैं, लेकिन हमारा काम यही है तो करते हैं। तो मैं आखिरी में एक बात ये करूंगा आपसे, कादिर खान साहब, आपके लिए। आज से कुछ महीने पहले मैं लाहौर में था, तो मैं लाहौर जब भी जाता हूँ तो हर दूसरे तीसरे विजिट में मेरे एक उस्ताद हैं, उनका नाम है सैयद बाबर अली साहब, लम्स ऑफ पैकेजेस वाले, एंड ही इज काइंड इनफ कि वो बड़ी मोहब्बत करते हैं, बहुत टाइम देते हैं। तो मेरी एक मेंटरिंग क्लास होती है उनके साथ, वो डिस्कशन होता है, हम 2-2.5 घंटा बैठते हैं और वो 1-on-1 बड़ा लंबा होता है। तो लास्ट ईयर की बात है ये, तो मैं उनके साथ बैठा था, तो हम बहुत सारी यही इकोनॉमी, अच्छा मुझसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड वो थे, मैंने भी अपनी कुछ फ्रस्ट्रेशन निकाली, ये हो गया, ये हो गया, उसके सॉल्यूशंस भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। वो बड़े, क्योंकि उनकी एक तजुर्बा है, सब कुछ है, तो मैं बड़ा लर्न करता हूँ। तो वो बहरहाल कुछ उन्होंने मुझसे सवालात किए, फिर मैंने वो जवाब दिए। ये लिसन टू मी वेरी अटेंटिवली, और आखिरी में उन्होंने मुझे एक बात बोली, और जब मैं उनके घर से निकला वो बात सुन के, और अगेन ये लफाजी नहीं है, तो मैं अगेन मोटिवेटेड था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नेवर सरेंडर, कीप फाइटिंग, दिस इज व्हाट आवर रोल इज ऑल अबाउट। अगर मैं ये सोचूं कि ये सही नहीं होगा, अगर बोलना बंद कर दूं, आप लिखना बंद कर दें, आप आवाज उठाना बंद कर लें, तो ये तो और ज्यादा बिगड़ जाएगा सिलसिला। तो मैंने और आपने जहां जहां हो सकता है ब्लैक एंड व्हाइट में आवाज उठानी है, जो राइट चीज हो सकती है वो आवाज उठानी है। लेकिन इस चीज को हम समझ लें कि ये जिम्मेदारी सबकी है, सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता। या सियालकोट से कोई है मौजूद? सर आप लोग सब राइस करें सर प्लीज फॉर द रिकॉग्निशन। मैं सियालकोट को बहुत पसंद करता हूँ और उसकी एक रीजन है। सियालकोट ने वो किया जो कराची ने नहीं किया, जो लाहौर ने नहीं किया। आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ सियालकोट। सबसे पहले आपने एयरपोर्ट बनाया, बाकी सब बातें करते रहे। फिर आपने एयरलाइन बनाई और बहुत अच्छी चल रही है, बाकी सब बातें करते रहे। अब कराची की एक एयर कराची शुरू हो रही है, आपको कुछ काम खुद करने हैं। हमारी गली के बाहर कचरा पड़ा होता है और हम जो है ना वो केएमसी को गालियां दे रहे होते हैं कराची, यार खुद उठा लो जाके। तो फिर मैं तो वो सर आप बैठ जाए, मतलब अच्छी बात है। लेकिन मैं वाकई सियालकोट जो है ना, मैं उसकी एग्जाम्पल देता हूँ पूरे मुल्क को, खासतौर पे जो बड़े शहर हैं। सियालकोट के लिए प्रॉब्लम ये है कि सियालकोट सब कुछ करने के बावजूद पिसा हुआ है। सर मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, बस मैं कुछ कर नहीं सकता। आपकी प्रोसेस से सवाल ठीक है सर। प्राइम मिनिस्टर जी सर। तो आपने कहा डायरेक्शन की आप बात हो रही थी और आपने कंक्लूड किया कि हमारा जो पैटर्न इस वक्त है नजर आ रहा है वो सिर्फ अच्छी पार्शियल नहीं है और नहीं है।
سر آپ بنوائیں گے مجھے ایک دفعہ کہہ دیا بات بند نہ کریں. سر فیلڈ مارشل ہے سر, ایئر چیف مارشل تو میرے آفس میں ہے. دیکھیے ریالٹی کی بات ہے, کرنی چاہیے. معذرت شاید بڑے لوگوں کو بری لگے, لیکن میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ 1947 سے لے کے آج تک مجھ سے کہیں زیادہ آپ کا تجربہ ہے, سامنے لوگ بیٹھے ان کا بھی ایکسپیرینس ہے, تو ڈائریکشن تو اسی طرف ہی تھی. کیا آج تک ہم درست ہو گئے؟ میں یہ کہوں کہ جی گورنمنٹ بنی ہے, کچھ بھی ہوا تو بھائی نام تو ادھر ہی تھا, آج تک فیڈرل سوسائٹی آج تک تو وہی رہے ہیں, لیکن درست کیا ہوا ہے؟ اگر آپ نے آج کنکلوڈ کیا کہ ہم کھو ہی رہے ہیں, کچھ بنا نہیں رہے, تو پھر میں کہوں گا کہ پھر ادھر بھی تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا کیا. نہیں, میں نے آپ سے 2 پازیٹیو نمبر بتائے تھے, صرف ان 2 نمبرز کو اگر آپ لے کے چلے نا 9.8 اور 9.4 ملین ڈالرز RDA اور دبئی, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سب کچھ یہیں پر ہے, ہم غلط طریقے سے چل رہے ہیں اور یہی گورنمنٹ کو سوچنا ہے. اور دوسری بات دیکھیں, میں آپ کی ویو کی رسپیکٹ کرتا ہوں, یہ ویو کئی جگہوں پہ ویلڈ بھی ہے, لیکن میں اسے رسپیکٹفل ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. I respectfully disagree with this narrative. جیسے میں نے کہا کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اور کلیکٹیو فیلور ہے. یہاں ایک مجھے الاؤ کرے کہ میں بات کروں جی, اگر میں یہ کہوں کہ جس کے دو ایگزامپل آپ نے دیے ہیں ان سب کے بننے کی جو وجہ ہے, اگر میں اگر یہی بات کہوں کہ وہی ادارہ ہے تو پھر بھی ٹھیک ہوگا کیا؟ میں کہتا ہوں کہ آج تک جو ہم جس اقتصاد کے ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, اگر میں کہوں کہ پریکٹیکلی آج تک اسے ہونے نہیں دیا گیا تو کیا یہ غلط ہوگا؟ پر یہ باتیں بڑی دور جائیں گے. میں 9 ایئر بیک پہنچا ہوا بیٹھا ہوا تھا, آپ سب پریزنٹ میں تھے اور میں 9 ایئر بیک تھا, کیونکہ فیس بک سارے رستے میں مجھے 9 ایئر بیک کی پکچر دکھاتی ہے یہ. اور جب میں وائس پریزیڈنٹ تھا پاکستان ٹیکس بار کا, اور آپ سب کے ساتھ یہیں پہ ہم نے پورے 3 دن رستے میں واپسی منشا صاحب کے ساتھ چھلی کھائی تھی ہم باہر نکل کے, نہیں تو کنٹینیو اسی حال کے اندر بیٹھ کے وہ فنکشن کنٹینیو ہے. تو مجھے تو بہت 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 مزہ آ رہا ہے یہاں پہ آ کے, کہ میں یوں سمجھ رہا ہوں کہ جیسے میں نے کوئی پرسنل فرینڈس کا ایک فنکشن کیا اور وہاں پہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور سب کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہو. تو سب سے پہلے میں قمر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جو اس طرح کے فنکشن کو جنہوں نے ارینج بھی کیا ہے, اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کا جو حوصلہ چوری کمر میں ہے وہ کم لوگوں میں ہوتا ہے. میں بھی جلدی ناراض ہونے والے میں سے ہوں, چھوٹی سی بات بھی ناراض ہو گیا, لیکن چوری کمر میں اللہ نے یہ خوبی دی ہے کہ یہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس کے بعد میں ادھر سے شروع کر لیتا ہوں. میرے ہمسائے ہیں, نیبر ہیں, ہم بحریہ میں اکٹھے رہتے ہیں اسد حنیف صاحب. تو یہ ہماری جو ابھی تصویر بنے گی نا, یہ یہاں اترنے سے پہلے بحریہ جیورس کے گروپ میں چل چکی ہے. وہ واحد گروپ ہے جو بکلا کا بحریہ کے اندر جو نان پولیٹیکل ہے, اس میں 0 پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, جسٹ برادرہڈ ہے, ایک دوسرے کے ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں, اور وہ اس میں کوئی کنٹریبیوشن کا ایشو نہیں ہے. کوئی ہر مہینے ایک میٹنگ ہونی ہے, اس سے گپ ہونی ہے. تو وہ اسد بھائی اس میں بڑا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, سارے دوست پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. قادر میمن صاحب بیٹھے ہیں. آنیسٹلی اگر میں باقی سب دوستوں سے معذرت سے, میرے استاد محترم بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, قادر بھائی کو اگر پاکستان ٹیکس بار سے ایک لمحے کے لیے سپوز کرے, کرنا نہیں چاہیے لیکن سپوز کریں, ہم ایکسکلوڈ کر دیں تو باقی کچھ نہیں ہے. سب کو آنیسٹلی سب کو جوڑ کے رکھا ہے. پوری بار نے شکوے دیے ہیں, لیکن انہوں نے ان کے شکوے سن کے ان کا حل نکالا ہے. ابھی سر میں تاڑے تمام تھی نہیں کرو گے, تاڑی باری آئی نہیں. تو وہ یہ ہے کہ ہر جگہ کے لوکل بار میں دیکھیں ریئل بردرز میں پرابلم آ جاتی ہیں, تو پرابلم تو سال بھی ہونی ہوتی ہے نا جی. تو قادر بھائی نے ہمیشہ فیئر طریقے سے ہر جگہ پہ کوشش کی ہے کہ ہر بار کو اکٹھا رکھا جائے. اکٹھے رہے ہیں تو ایک باعث ہے, اکٹھے رہتے ہیں تو ایک اپرچونٹی ہے, اکٹھے رہتے ہیں تو ساری باتیں ہوتی ہیں. تو یونٹی میں جو ہے رانا آصف صاحب بیٹھے ہیں جی, پریزیڈنٹ لاہور. یہ تو یہ سب لے کے میں ہی بیٹھا ہوں, کیونکہ میرے یہ بھائی تب سے جب سے میں پریکٹس کر رہا ہوں, اور تب سے دوست ہیں جب سے ہم دونوں کو کوئی جونیئر نہیں رکھتا تھا, ہم ڈھونڈتے تھے کہ یار کس کے ساتھ. تو آج اللہ نے یہ موقع دیا ہے, تو شکر اللہ تعالیٰ کا, لاکھ لاکھ شکر ہے. کاشم بھائی سے ڈر لگتا ہے, یہ لیٹر لکھتے ہیں تو پھر سب کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے, تو ان کی تعریفیں علیحدہ سے کرنی ضروری ہے, لیٹر نہ لکھیں.
لیکن یہ ہے کہ کراچی والے دوستوں کی آنیسٹلی اوور آل میں بات کروں گا، میں سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر پاسبل ہو تو کوئی 5-6 مہینے کی ایک انٹرنشپ بچے کو، جو بھی سیکنڈ جنریشن لاہر آ رہا ہے اس کو بھیجیں کراچی کے کسی بھی سینئر کے پاس، جو وہاں سے لرننگ کر کے آئے گا. آنیسٹلی لاہور میں پکڑا نہیں جائے گا کسی سے. کراچی اوور آل ہی ہم سے بہت آگے ہے، جو ہر میٹر میں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. نعیم شاہ صاحب بیٹھے ہیں. نعیم شاہ صاحب جو ہیں لاہور ٹیکس بار میں جب سے پچھلے 25 سال میں وہاں ممبر ہوں، سمپل سی بات ہے، جدھر یہ ہوتے ہیں ادھر جیت ہوتی ہے. اور اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک دن کی پالیٹکس کرتے ہیں، باقی سارے لوگ کوئی مہینے کی کرتا ہے، کوئی 2 مہینے کی، 6 مہینے کی. شاہ صاحب سب کے ساتھ کنٹینیوڈ اویلیبل ہوتے ہیں، اور اس سے قطع نظر کے کوئی ناراض بھی ہے نا، شاہ صاحب نے پوری بات پہلے سننی ہے، اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، ٹھنڈا کر کے پھر کہنا ہے کہ اچھا یار تو حل نکالتے ہیں. تو پھر حل نکالنا بھی ہے. کسی کو یہ سمجھانا ہے یار 2 سال یہ رک جاؤ نا، 6 مہینے رک جاؤ. اچھا یار اگر یہ بھی ان میں کرے جا کہ جو غلط کر رہا ہے اس کو منہ پہ کہیں گے جی تم نے غلط کیا ہے. تو اس سب دوستوں کو ساتھ میں لے کے چلنے میں شاہ صاحب کا بڑا رول ہے. منشا سکیرا صاحب بیٹھے ہیں. منشا سکیرا صاحب آنیسٹلی لاہور ٹیکس بار میں سب کے استاد ہیں، اور منشا صاحب کی وجہ سے ایٹ لیسٹ 100+ دوست ہائی کورٹ جانا شروع ہوئے ہیں. ان میں بھی شامل ہوں. میں 2011 سے پہلے FPR جاتا تھا، ہائی کورٹ پریکٹس نہیں تھی. تو ہم سب نے بار میں کنٹینیوڈ بیٹھ کے، اور بار نے ایگزامپل کریٹ کی اور کنٹینیوڈ ابھی تک الحمدللہ لاہور ٹیکس بار کی، کہ ایوری تھرسڈے وہاں پہ بار میں بیٹھ کے پڑھنے کا جو فنکشن ہوتا ہے. آپ تک آتا ہوں زاہد بھائی، آپ رینڈ پہ بیٹھے ہیں. تو جب وہ پڑھنے کا فنکشن ہوتا ہے تو وہ فنکشن جو ہے وہ سب کو جو ہے اسپیس دیتا ہے پروفیشن میں آنے کی، آگے چلنے کی، اور ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنے کی. محسن ندیم صاحب بیٹھے ہیں. محسن ندیم صاحب پریزیڈنٹ تھے اور میں اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھا. تو ہم صرف، میں نام کی بھی مزے لے لیتا تھا کہ اکثر کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ ہے کہ وائس پریزیڈنٹ ہے. وہ ہم ان کے بغیر جاتے تھے تو میں انجوائے کر لیتا تھا پریزیڈنٹ والی چیز. کہ آج تک سنگل ٹائم محسن بھائی نے ناراضگی نہیں دکھائی کہ جی آپ لوگوں نے اچانک کوئی پلان کیا ہے، اچانک کسی میٹنگ میں گئے ہیں. ہمیشہ چھوٹے بھائیوں کی طرح جو ہے وہ سب کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے. کامران خلیل صاحب ہنسی جائیں جو ہے نا، یہ پکڑے گئے تھے اس دفعہ ٹیکس بار کے الیکشن میں، کھیر کھانے آئے تھے. میں نے لاہور ٹیکس بار میں بھی یہی کہا تھا. تو لیکن یہ میں اور کامران بھائی ایک ہی چیمبر سے ہیں، ظفر اینڈ ایسوسیٹ سے. ہم ہاسٹل میں بھی اکٹھے ہیں، لا بھی ہم نے اکٹھے کیا ہے، اور ہم نے شروع میں ایک دوسرے سے بڑا کچھ پوچھا ہے کہ جی کس طرح سے لرننگ کی جا سکتی ہے، کس طرح سے چیزیں آگے جا سکتی ہیں. صرف یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے کوئی 5-7 سال پہلے پڑھنا شروع کر دیا تھا، میں نے ان کے 5 سال بعد پڑھنا شروع کیا ہے. تو کامران بھائی لائک بردر ہیں. احسن ویک صاحب بیٹھے ہیں، میرے ریئل چھوٹے بھائی ہیں. خواتین جو کہ یہاں نہیں بیٹھی تھی اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ چھوٹے ہیں مجھ سے 4 سال. تو یہ جب کووڈ کا ایشو آ گیا تو اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کہ آن لائن کچھ کیا جائے. تو اس ڈے سے پھر وہ کنٹینیوڈ ہے، وہ آن لائن لیکچرز ان کے منشا صاحب کے ساتھ. تو باہر کے لیے بڑی ایک اچھی ان کی کنٹریبیوشن ہے. شیخ یاسین صاحب بیٹھے ہیں جی. شیخ یاسین صاحب کو میں اب لاہور ٹیکس بار والا نہیں دوبارہ بتاؤں گا کیونکہ وہ لاہور کے اندر کی کافی ہے. لیکن میں انسپائر ان سے ہوا تھا کہ بھی ٹیکس پریکٹس ہی کرنی ہے. شیخ صاحب بتا دوں کہ رہنے دو جنگل کے بادشاہ. لیکن شیخ صاحب نے ایک ٹیکس لائر کی انکم کے بارے میں کیسا اپنا ہی بتایا تو میں انسپائر ہوا. میں کہ یار سول سائڈ پہ تو کوئی ایسی انکم نہیں ہوتی، تو ٹیکس کی پریکٹس کرنی چاہیے جو ہے. باقی میں ابھی مشتاق صاحب بیٹھے ہیں اور اعظم صاحب کدھر بیٹھے ہیں جی. تو یہ دور دور پشاور کیوں بیٹھے ہیں آپس میں؟ کیونکہ اعظم کو سب کچھ پتا ہے، کیونکہ اعظم سب جانتا ہے. اس میں ان دونوں بھائیوں پہ جی، میں اپنے جب سپریم کورٹ کا الیکشن تھا میں پشاور اوپر چلے گیا تو آنیسٹلی مجھے یہی لگا کہ میں لاہور میں بیٹھا ہوں، کھانا کھلایا، وزٹ کروایا، دوستوں کو ملوایا، اور یہ کنٹینیوڈ بغیر کسی تفریق کے کہ جی لاہور میں گروپنگ کیا ہے. لاہور سے کوئی دوست بھی گیا تو ہمیشہ انہوں نے وہاں پہ خدمت کی ہے سب کے ساتھ جو ہے. وہ کوئٹہ کا بھی جوڑا بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا فاصلہ ڈال کے منیب صاحب بیٹھے ہیں. آپ کا تعارف کرانا نہیں، آپ نے اپنے ابھی خود ہی کافی سارے عہدے بتا دیے، میں تھوڑا کم بتا دوں گا. تو میں اصل میں مجھے ایک اور بھی ہوا ہے کہ میں نے جب سپریم کورٹ بار کا الیکشن لڑا نا تو ہر اسٹیشن پہ چونکہ جانا تھا، تو جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہر جگہ سے کیوں جیتا ہے. میں نے کہا میرے ہر جگہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں
जिन भाइयों ने वहाँ पे ऑनेस्टली, जाहिद अतीक साहब के जब पहले आया तो मैं साइवल गया, तो वहाँ से साइवल वाले दोस्त आए, उन्होंने कहा जी जाहिद साहब की कॉल आई है कि जी आप खाना हमारे साथ खा के जाएंगे और हमने यहाँ पे आपके लिए जो है दोस्तों को रिक्वेस्ट करनी है। तो पूरे पाकिस्तान से हर वो जगह जहाँ पे मैं विजिट के लिए गया, तो वहाँ पे टैक्स बार ने मुझे होस्ट किया, और मैं हमेशा बार का ही मेंबर हूँ समझता हूँ खुद को, और आइंदा भी मैं इसी बार का ही ज़हनी और दिली तौर पर मेंबर समझता हूँ हमेशा के लिए अपने आप को जो है। इधर चलते जाएं तो जो है ना, जमील बेग साहब मुझे नज़र आ रहे हैं। जमील बेग साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, और हमने मंशा साहब की गाड़ी में इकट्ठे बहुत ट्रैवल किया है, 7-8 लोगों ने, और उनमें से बेग साहब भी एक थे। हमने घर से इकट्ठे होकर नाश्ता करते थे तो चल पड़ते थे। कोई बोर तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैंने वो रेगुलर वाली तकरीर करता ही नहीं हूँ। मुझे तो मैं आया ही इसीलिए हूँ कि आप सब दोस्तों से मिलने के लिए और आपसे गपशप करने के लिए। और जो है एक साहब बड़े गौर से नुक्कड़ से मुझे देख रहे हैं, यहाँ पे स्टेज पे मैं आपको किस नहीं दे सकता। मलक बशीर साहब बैठे हैं, तो मैं यहाँ पे जब अच्छी शेव करके आता हूँ ना, मलक साहब के लिए करके आता हूँ। तो मलक साहब इतना प्यार करते हैं सबके साथ कि वो लाइक के फादर, लाइक ब्रदर, लाइक हर तरह से जो है ना मलक साहब। कोई नहीं बचा। नहीं सर, अभी मैं तो वैसे मलक साहब की कशिश ज़्यादा थी टर्न करके उधर को जो है। अभी अरशद मान साहब बैठे हैं जी। अरशद मान साहब ने एक दफ़ा, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में रिट फाइल करनी थी, मुझे जुडिक्शन आर्डर चाहिए था सियालकोट से। शदीद बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा जी आपका ऑफिस बिल्कुल साथ है, तो आप मुझे वो फ़ौरन आर्डर चाहिए, मैंने आज ही रिट फाइल करनी है। इन्होंने कहा जी बारिश बड़ी है। मैं कहीं मुझे नहीं पता। ये गए, इन्होंने फ़ोन किया, कहते जो क्लर्क छुट्टी पे है। मैं कहीं ताला तोड़ दे, नया ताला ले दे, मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। और आधे घंटे के अंदर अंदर वो स्कैन होके तो अरशद भाई ने वो सेंड कर दिया। तो मैं खुद सियालकोट जाता तो ये नहीं हो सकता था। तो दोस्त एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आप सब नागर साहब, पहले आप भी आ जाओ मेरे ख्याल में। आप सब नागर साहब ने जी जहाँ जो मर्जी नाराजगी हो, इतनी मोहब्बत रखते हैं सब दोस्तों के साथ, और कंटिन्यू पर समझाते हैं बड़े भाई की तरह, और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा दोस्तों को साथ लेके चलते हैं। इनके साथ मैं जब भी सियालकोट गया हूँ, मुझे ऐसे ही लगा है कि मैं लाइक होम टाउन में हूँ, मैं कहीं दूसरे स्टेशन पे नहीं आया होगा। शाकिर भाई भी बैठे हैं, अब्दुल वही शाकिर साहब। अगर मुखबरी कर देता हूँ किसी दोस्त ने खाना भी खाना और पौधे भी लेने हो, तो पतों की इनके पास जा सकता है कि दोनों काम करते हैं, खाना भी खिलाते हैं और पौधे भी लेके देते हैं, और मोहब्बत से टाइम देते हैं साथ में सबको। अब मैंने ना पर्ची निकाल लूँ, पता क्या यहाँ से मुझे लाइन में ना नजर नहीं आ रहा सही से, तो ये ना समझे कि लिखी हुई तकरीर पढ़ने लगा हूँ, तो सिर्फ ये नाम मैंने बैठे हुए लिख लिए थे थोड़े से। बल्कि देखने से पहले चलो नईम साहब बैठे हुए हैं जी यहाँ पे। ASC मुझे वैसे ही जरा बड़े अच्छे लगते हैं जो है, अच्छे तरह आ गए हैं। आप तो शुरू में बैठे हुए थे तो भाई के साथ। चलो नईम साहब जो है जी, ये ना ऑनेस्टली इनके साथ लर्निंग इशू बड़ा मज़ेदार रहता है। तो जब किसी चीज़ पे कोई चीज़ टॉपिक पे डिस्कस किया, और शेयरिंग वाइज भी इनसे हमेशा इस्लामाबाद से और जो पिंडी बेंच से कोई भी नई चीज़ आई है, तो बहुत दफ़ा नई चीज़ें जो लाहौर में हमने उसके बाद की हैं, इन्होंने लिस्ट पूरी हमें बना के वहाँ से भेजी हैं। तो इनके साथ भी बड़ा मज़ा रहा है काम करने का। सॉरी सर, खिदमत तो ज़्यादा करते हैं। मैं इसलिए भी बता रहा कि रास्ते में इस्लामाबाद आ रहे सारे रुक ना जाए वहाँ पे। खिदमत तो ऑनेस्टली ये पूरे जितने दोस्त बैठे हैं ना जी, कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास आप जाएं तो वो आपको रिस्पेक्ट ना दे, आपसे मोहब्बत ना करे, आपके साथ कर्सी ना करे। और ये कर्सी के लिए तो सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जो किसी और रीज़न से है, सिवाय अपने दोस्तों को मिलने के लिए बेसिकली आया। और अपने सबके साथ एक दिली मोहब्बत है यहाँ पे सबकी। सरगोदा की जोड़ी बैठी हुई है जो है, मैंने नईम अजीज साहब के साथ पहली दफ़ा समुंदर में जो नहाया था, वो नईम साहब और बाकी दोस्त सारे साथ थे। तो चौधरी गुलाम साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो साथ है, तो उन्होंने जज्बात में आके पंखे में हाथ भी दे लिया था, ऊपर हाथ किया। और नईम अजीज साहब डूबते डूबते बचे थे। हम ये नहीं बताएंगे कि बचे क्यों थे। लेकिन ये है कि फारूक मजीद साहब बैठे हैं जी, फारूक मजीद साहब और राना काशिफ साहब भी बैठे थे यहाँ पे।
ابھی شاید اٹھے ہیں. رانا کاشف صاحب یہ نا ہم بالکل نکلنے لگے آفس سے 9 سال پہلے کی بات ہے, جسٹ ایسے گاڑی سٹارٹ کی تو وہاں پہ رانا کاشف اور فاروق صاحب نے بھی گاڑی سٹارٹ کی ہو, تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس سیٹیں خالی ہیں, گاڑی لاک کریں, ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. تو ہم نے وہ 9 سال پہلے اکٹھے آئے, اکٹھے گئے اور سارا انجوائے کیا ساری چیزوں کو. ادھر مطلب بشیر صاحب انتظار کر رہے ہیں. مطلب بشیر صاحب کے پاس جاتے ہیں جی, وہ ادھر تھوڑی. او اچھا, برائے صاحب اور ساتھ جو اپنا گجرات ایکسپائر کھڑے ہیں سارے دوست. برائے صاحب اور میں جی کلاس فیل ہوئے ہیں بی کام کے, میں نے گجرات سے بی کام کیا ہوا ہے, اور وہاں سے جو آنیسٹلی اسٹوڈنٹ لائف کا, زندگی کا سب سے اچھا ٹائم میرا گجرات میں گزرا ہے. وہ اس سینس میں کہ جتنی یہ تھوڑی ڈپلومیسی میں نے سیکھی ہے, پہلی دفعہ لاہور آ کے سیکھی تھی. یہ تو ہمیں یہی پتا ہوتا تھا کہ بن صاحب نے کسی کو بھائی کہہ دیا ہے تو بھائی ہوتا ہے آپ کا. تو پہلی دفعہ پھر لاہور آ کے پتہ چلا کہ پھیری والا بھی بھائی ہوتا ہے, باقی بھی بھائی ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ہے ان کے ساتھ انتہائی مزہ آیا. شیخ صاحب بیٹھے ہیں اکاڑا سے, شیخ احسان صاحب بیٹھے ہیں اور چاہیوال سے, اور بھی دوست بیٹھے ہیں. اور میں جاری رکھوں کہ یہی بات جو ہے نا, بڑی دیر فیصلہ آباد کے صدر رحیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ٹیکس بار کے, سارے ایک ایک دوست کا بھی ذکر کروں تو یہ تقریر ختم نہیں ہو سکتی. تو میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ, اگر کسی دوست کا بھی میں نے نام نہیں لیا تو شہباز صدیق صاحب بھی پہلے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. رانا منیر صاحب مجھے علم میں ہے کہ وہ آئے ہوئے ہیں, لیکن ابھی حال میں مجھے نظر نہیں آئے. میرے چیمبر کے استاد ہیں جی وہ, میں نے ان کے چیمبر میں ورک کیا ہے, میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں. ڈاکٹر لیاز ظفر صاحب اللہ تعالیٰ جنت میں گھر دے, میرے دادا استاد تھے. تو وہ میں دیکھ رہا تھا, لیکن شاہ صاحب ہنسی جا رہے ہیں. شاہ صاحب سے جتنے وہ نہ سننے والے لطیفے ہیں سارے میں نے شاہ صاحب سے پہلی دفعہ سنے ہیں. تو آپ بھی ان کو علیحدہ کمرے میں بلا لیجیے گا. تو ابھی تھوڑا سا جو ہے یہ تو چلنا ہے اسی طرح ہی ہے, میں رک نہیں سکتا. آج کے اسپیکر جو ہیں انہوں نے انتہائی زبردست قسم کا جو اپنا بتائی ہیں چیزیں. آنیسٹلی بہت ساری چیزیں میرے جیسے بندے کے لیے نئی تھیں, نہ فگر وائز اندازہ تھا, نہ ادر وائز اندازہ تھا. چونکہ اپنے فیلڈ کے کمپیٹنٹ ہے, جو ڈیٹیل ان کو پتہ ہے ہمیں نہیں پتہ ہو سکتی. لیکن ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی میں مجھے یہ لگا ہے کہ چیزیں جو ابھی ہمارے دوست نے کہا کہ جی یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پرابلم ہے, حل کیا ہے, تو حل پہ آ کے چیز رک جاتی ہے. تو میں نے غلط فہمی کا شکار تھا. مجھے یہ لگتا تھا کہ جی جیسی روح ویسے فرشتے, اور میں بڑی دیر تک اس پہ قائل رہا ہوں کہ جیسی روح ویسے فرشتے, جیسے امام ویسے حکمران. لیکن مجھے گریجولی سمجھ آئی کہ زندگی میں آپ کبھی غور سے کریں, چاہے مذہبی اینگل سے دیکھیں, چاہے کرنٹ دنیا میں دیکھیں کہ جتنے بھی ملک ہیں جو اس وقت ایڈوانس کنٹریز ہیں, اوپر سے تبدیلی نیچے کو آئی ہے. تبدیلی نیچے سے اوپر کو نہیں جاتی ہے. پیغمبر تو اللہ تعالیٰ نے بھیجے, پورا معاشرہ ٹھیک کیا انہوں نے, تو اوپر سے نیچے کو تبدیلی آئی, اور ایک دن میں نہیں آئی. ابھی کرنٹ مہاتیر محمد کو ملیشیا میں سے نکال دیں تو ملیشیا کہاں کھڑا ہے. اسی طرح سنگاپور میں سے ان کے نکال دیں جو ایک ساتھ لے کے چلے ہیں, تو سنگاپور کہاں پہ کھڑا ہے, گندا تھا, جزیرہ تھا بالکل. اور اس وقت دنیا میں واحد ملک ہے جو میرے, اگر میں غلطی بھی ہوا تو ذرا مجھے آپ ٹھیک کیجیے گا, کہ جہاں پہ اس بات کی بھی انشورنس ہوتی ہے کہ اگر اسٹیٹ پالیسی چینج کرے گی تو اس کے اگر اگینسٹ آپ کو کوئی لاس ہوگا تو وہ بیئر کریں گے. دنیا میں شاید سنگاپور کے علاوہ ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ اسٹیٹ پالیسی چینج کرے. اور ان پالیسیز کا کنٹینیو ہونا سب سے امپورٹنٹ ہے. وہ ٹھیک غلط ہونا بات کی بات ہے کہ وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی, لیکن اس کا کنٹینیو رہنا بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اپنی بزنس مین ہر چیز کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے, لیکن اچانک چینج آئی کہ وہ آگے پیچھے اپنی چیزیں پھر ایڈجسٹ نہیں کر پاتا. دوسرا میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ میں چونکہ آپ دوستوں میں سے ہی آیا ہوں ادھر بطور ممبر, تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکس پیئر چور ہے, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹیکس پیئر فروٹ ٹری ہے. ہاں, فروٹ ٹری کے ٹاپ پہ کچھ فروٹ ایسا ہے جو اسٹیٹ کہتی ہے کہ ہمارا ہے, لیکن وہ پرندے آ کے کھا گئے ہیں, کوئی اور چیزیں آ کے کھا گئی ہیں. تو کیا اس کے لیے آپ کا اپنا باغ ہے تو درخت کاٹ دیتے ہیں؟ آپ زیادہ پھل لینے کے لیے درخت اور لگاتے ہیں. تو یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ ٹیکس پیئر کے ساتھ اتنا ظلم کر دیا جائے کہ وہ اگر 1 سال کی ہی صرف ریکوری کروا دے تو اس کا بزنس زیرو ہو جائے. تو دوسرا یہ ہے کہ اگر ود ہولڈنگ کے مسائل ہیں, ادروائز ہیں, تو وائی ناٹ کہ آپ جو ایگزسٹنگ کوئی نئی چیز نہیں چاہیے, جو موجودہ لائیں اسی کو امپلیمنٹ کر لیں.
इलेक्ट्रिसिटी के बिलों के ऊपर कहाँ जी रजिस्टर होंगे, गैस के बिलों पे कहाँ जी रजिस्टर होंगे। वंस कोई पर्सन रजिस्टर हो जाएगा तो विथहोल्डिंग के मसाइल वैसे ही खत्म हो जाएंगे। 161 आपको करना ही नहीं पड़ेगा, अगर करना भी पड़ेगा तो महदूद से लोगों का करें जहाँ पे कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट आई है या सेक्टर ऐसा है जहाँ आपको लगता है कि रेवेन्यू ज़्यादा आना था, ये कम आ रहा है। एक्चुअली तो 161 वहाँ पे होना चाहिए कि स्टेट का रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया, स्टेट को दिया नहीं है, नहीं तो 1 साल रिटर्न चलेगी उसके बाद तो बैलेंस रहा क्या, हर को तो अपनी रिटर्न दे रहा है। आपने अगर एक्सेसिव किया था तो अपने रिफंड करना है, कम किया था तो उसने पे करना है। तो एक कंटिन्यू थ्रेट है जो हर साल का 161 के जरिए, और उस पर भी जो कोर्ट ने गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक एक आर्टिकल भी नहीं हमारे सामने आता। इसी तरह अगर हम टैक्स से हट के चले जाएं तो मैं एक साल छोड़ के एक साल पीछे गया गिलगित बल्तिस्तान, और मैं 7-8 दिन वहाँ रह के आया। ऑनेस्टली उससे पहले ना मैं समझता था कि यार ये इस मुल्क में ना कभी ठीक नहीं हो सकता, जो मेरा पर्सनल व्यू था। मैं कहा यार डिक्लाइन ही है, रोज़ का रोज़ डिक्लाइन है, ये बस अपनी इंडिविजुअल सर्वाइवल करें, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे ना। उस 7 दिन के बाद जब मैं वापस आया तो मैंने कहा जी ये इशू ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन चाहिए सिर्फ। वहाँ पे एक पर्सन है प्रिंस करीम आगा खां, अल्लाह को जो भी अपने मजहब के मुताबिक जहाँ पे अल्लाह ताला। अब ये है कि वो उन्होंने वहाँ पे ऑनेस्टली रात 1 बजे भी हम मूव करने लगे तो बेफिक्र होकर फिरें, कोई इशू नहीं, जहाँ वो उसके उनका एरिया था सारा। फिर वहाँ पे 0 गार्बेज है। इवन आपने कहीं पे ब्रेक लगाई है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ कि घर के अंदर उन्होंने रेस्ट हाउस बनाया हुआ था, तो उन्होंने रूम खाली करवा के हमें कहा वाशरूम यूज़ कर लें। जब हम बाहर निकले तो एक पूरी बास्केट भरी हुई थी चेरीज की कि ये आप साथ भी ले लें। इस लेवल की कर्सी वहाँ पे 0 क्राइम है। वहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट ना होने के बराबर आती है, और आपको जनरेटर का शोर नज़र नहीं आता। तो जो सबसे मैं वहाँ का जो लोगों के एथिक्स के ऊपर आपको शेयर करूँ उसका कि रात 12 बजे एक रेगुलर सी मेडिसिन थी, वो चाहिए थी, लेकिन चाहिए ज़रूरी थी। 12 बज गए थे, ईद के दिन थे, शॉप बंद थी। हम उनके होटल के एक एम्प्लॉई को लिया, मेन बाजार चले गए, वहाँ पे बोर्ड के ऊपर से नंबर पड़ा, बंदे को फ़ोन किया, बजाय इसके को नाराज़ होता रात 12 बजे में आप नींद ख़राब कर दी, उसने कहा जी मैं माजरत चाहता हूँ कि आपकी शॉप बंद मिली है, मैं 10 मिनट में आ जाऊँगा। और मेरे ख्याल में वो 5 मिनट में आ गया। दुकान खोलने से पहले उसने माजरत की कि आपको वेट करना पड़ा। फिर जब शॉप खोली तो स्पेसिफिक वो मेडिसिन नहीं थी, उसने 3 मेडिसिन निकाल के दी, उन्होंने कही तीनों में से जो भी इसके साथ आपको सूट करे वो ले लीजिएगा, है वही है। तो मैं फिर माजरत चाहता हूँ कि आपको वो एग्जैक्ट मार्केट नहीं मिली क्योंकि ईद की वजह से आई नहीं है। पंजाब में कहाँ ऐसे हो सकता है कि एक बंदा आपको रात को 12 बजे फेवर भी दे, और प्लस में ये भी कहा थी जो ना यूज़ हो या तीनों यूज़ ना हो तो सुबह वापस दे दीजिएगा। तो वहाँ का एक बंदे ने वो सारे सिस्टम को चेंज किया। तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे भी ऑनेस्टली शुरू करें ना जी, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर हम चाहें तो हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन मेरे समेत कितने लोग हैं जो हमारे घरों में करने वाले काम वाले बच्चों को कहते हैं जी साथ एजुकेशन ले लें। छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। मैं मतलब ज़्यादा बड़ा बोल नहीं बोलता, मैं जिस ऑफिस में काम किया है वहाँ दोस्तों को जानता हूँ कि उन्होंने मैट्रिक से स्टार्ट किया उसी ऑफिस से, और अल्लाह ताला ने उनको ग्रेजुएट भी किया, अल्लाह ताला ने अपने चैम्बर भी दिए। मैंने अपने चैम्बर में भी वहाँ पे ये चीज़ें फॉलो करने की कोशिश की कि जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है उसको स्पेस दें। आप उसको कुछ नहीं और दे सकते, उसको एजुकेशन का मौका तो दे सकते हैं। तो हम अपने अपने लेवल पे छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन है, जो भी हम कंट्रीब्यूशन करेंगे इंशाल्लाह ताला उसका कोई ना कोई आउटकम अच्छा आएगा। और उसके लिए आए ना आए, जो आप किसी के लिए अच्छा करेंगे अपने लिए ज़रूर आएगा। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश-ओ-खुर्रम रखे, अपने घरों में आबाद रखे। ऑनेस्टली आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन एंड प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के आज के गेस्ट ऑनरेबल मेंबर ATIR एंड फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट को स्वीनियर पेश करें। Sir, ready please? Yes, ready? Yes? Be ready please? Thank you, sir.
Sir, ready, please. Yes. Be ready. Yes. Thank you, sir. Sir, ready, please. Yes. Thank you, sir. वाइस प्रेसिडेंट LTBA के वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन मोहम्मद एहसान साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं।